1, 2 y... Peggy 18. Hello, everyone. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the first half of 2024 from our publishing and development partners. Estoy nerviosa. Okay, let's get into some headlines. Strive to survive. Get ready to embark on an enormous adventure of pint-sized proportions. After being shrunken down at the hands of an evil corporation, you must explore a vast, immersive world right in your own backyard. Assemble your crew and work together in online cross-platform co-op with up to 3 friends, or take on the adventure solo. Gather resources to build your base and craft weapons, armor, and tools to improve your chances of survival. Use the tools you craft to forage plant life, but watch out. You aren't alone out there. Work your way through the campaign to uncover the mysteries of the backyard. Y para jugar con colegas tiene que estar chulo. Your own creations in Playgrounds mode. Do you have what it takes to make it big in this minuscule world and fend off its creepy, crawly inhabitants? Go big or never go home when Grounded launches on Nintendo Switch no sale April nada. 16th. Menos de 2 meses. A tale of destruction and renewal unfolds in this return to the Ender Lilies world. This once flourishing country sits atop a wealth of buried magic. Ya valió la pena el direct. Llevamos 2 anuncios, ya está, ya estoy contenta. Homunculi, artificial life forms created as the country flourished, were meant to bring about a brighter future. Ender Magnolia. As Lilac, you'll reluctantly bond with and journey alongside a homunculus who played a pivotal role in the country's demise. ¡Qué bonita! When the magic buried beneath the surface became corrupted, the citizens fled upward to escape its reach. But those who lacked power and wealth remained abandoned below. ¡Qué bonito es! Along your journey, you'll battle rampaging homunculi. Upon liberating them, the creations will join you on your adventure, becoming your companions and lending their aid. ¡Qué chulo! What awaits Lilac and the homunculi at que the end of their es journey? Precioso, y este va a ser igual de bonito. Find out when Ender Magnolia Bloom Para in the Mist 2024 launches on Nintendo Switch this year. Ya veréis cómo se nos junta con algo. ¡Qué chulo! It's your adventure, your way, in these Nintendo Switch games. Explore an interconnected world of puzzles in this charming adventure. Slide across rows and columns on a sprawling gameplay grid, where everything moves when you move. Solve puzzles by venturing out into the wilderness, helping out the townsfolk, and taking down monsters in handcrafted dungeons. What awaits you on this curious journey of self-discovery? Eso he pensado. The world is Si fuera yours to táctil solve sería mejor, in a pero Ranger, a role-puzzling adventure, sliding onto Nintendo Switch this summer. Con otra consola. Guide Elaine, a young prince on a journey to ¡Ay, liberate sí! ¡Qué 5 bonito es nations este from the juego, por mighty Dios! empire's dominion. Voy detrás de pillarlo desde que lo Customize your vi. troops, ¡Qué bonito form your se ve! strategy, then ¡Qué unleash portadas your más army on the chulas! ¡Y qué opposing bonito es el Zenoiran pixel! forces. Your real-time strategy planning will turn the tide Pega of war. mucho para Nintendo During Switch, battle, pero ya había you may salido get to para recruit Play. New allies, or Muy be faced bonito. with difficult decisions. Atlas Muy and lindo. Vanillaware present Unicorn Overlord, launching on Nintendo Switch March 8th. A demo No, will para be Switch available today de on momento no. Nintendo eShop. Tenía pensado pillarlo para la Play, pero a lo mejor me lo pillo para Originally Switch, released pero no on de salida. Nintendo 3DS, the first Monster Hunter Stories game returns. Now ¡Vuelve! fully voiced and in ¡Y doblaje! ¡Nintendo poniendo doblaje! Dios mío, estamos avanzando. No me lo creo. Quería este juego y estaba esperando a ver si daban alguna noticia.
Plus, you can browse artwork and Pues ya listen to está, music me in the podré newly pillar added por museum. fin el Monster Hunter Story y Take encima flight con in doblaje. Monster Hunter Stories, Por fin Nintendo soaring nos la da onto Nintendo doblada. Switch Toma. this summer. Gracias, Nintendo. El Mickey en el castillo, ese juego era épico. On a peculiar day, Yen Sid's mischievous mirror lured Mickey Mouse into his workshop. Había un juego antiguo de Mickey Mouse que decía que era cojonudo, todo el Finding the mundo. magic paintbrush, a curious Mickey ¡Ay, creates no! a mess ¿Epic Mickey? ¿Epic and Mickey? becomes trapped in a magical No. wasteland inhabited by forgotten ¿Es and Epic rejected Mickey? characters. No puede ser. The platforming adventure ¡Es Epic Mickey! ¡Ha vuelto! returns No in me a creo que faithful vuelva Epic remake of the Mickey. beloved Todo el mundo classic. daba por muerto Epic Mickey. ¡Qué alegría! Explore this ¡Qué unusual guay! dimension, ¡Ay, qué guay! ¡Qué using the guay! magic brush to shape the ¡Ay, world qué with paint ilusión! and paint thinner on the path to become an epic hero. ¡Es cojonudo! Disney Todo el mundo Epic habla Mickey maravillas de él. Rebrushed launches on Nintendo Switch this year. Buah, otro para pillar. Next, please take a look at ¡Qué this. genial! Oye, qué bien va. Es un remake, pero es que no los he tenido. Aldous. Shin Megami Tensei, sí. Va a ser lo de Shin Megami Tensei. I'm afraid Tokyo experienced its own peculiar occurrence while you were away. I'll be counting on you to gather more intel on the matter. I suspected to be traveling back and forth between Tokyo and the Netherworld. This place is definitely dangerous. And that's about all we know right now. Look out! Who are you? Now let's kill this thing. And so we have found it. The key to the Qué resurrection. chulo ese, es súper oscuro el Shin Megami Tensei. Y ahora que estamos jugando Persona, joder, If it wasn't for no you, tiene nada que ver. my brother would never have been dragged into this war. You're not alone. If you want revenge, then I'll help you get it. Allow me to remind you how you were wronged by this world. Buah. ¡Ay, junio! No tarda nada. ¡Qué chulo! Enter or Nada de return tiempo. to this ravaged wasteland and experience Bajo, an me alegro que untold saquen estos story on juegos your también para adventure. Switch. Let's Me take a look alegra, at ¿eh? some more headlines. Get ready to unite and Estoy nerviosa, fight ya in con lo these que han mostrado Nintendo estoy Switch contenta. games. Fight in iconic battles from across the Star Wars galaxy in this collection of 2 classic games. Buah, este Up to también podría estar 64 muy players chulo. can strike back Como no he against jugado familiar los juegos faces antiguos de in Star Wars. massive online battles. This collection includes additional playable characters such as Kit Fisto and additional maps like Jabba's Palace. Plus, battle as your favorite heroes or villains in Hero Assault. Play as Luke Skywalker, Darth Vader, and more on maps including Death Star and Naboo. Star Wars Battlefront Classic Collection launches on Nintendo Switch March 14. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. ¡Chopar! No me lo creo. No me lo creo. Welcome to South Park. As the Es new Snow kid, Day, un juego nuevo de join Chopar. Cartman, Stan, and the rest of the gang to save the town in this co-op action game. No me Choose jodas. from a wide range of iconic South Park items and cosmetics to customize your character. Lo traes el however primer you día a like. Twitch y Once you're baneado. set, it's time for battle. Take on an avalanche of enemy factions and Que solo dijiste la play palabra or con online N. co-op Yo with no, up el to 3 juego, friends. güey. El Grab your juego. gang and head into the fray in South Park Snow Day. Launching on Nintendo Switch March 26th. Ay, Pre-orders nada, are en un available mes. now on Nintendo eShop. It's a snow day, dude! En un mes. Sharpen your steel for the latest entry in the Sword Art Online ¿Otro? series. When the ¿Otro? virtual world goes haywire, the past and present collide. Alongside former adversaries Hombre, pues and un SAO para fallen Switch. allies, it's up to Está you bien. to save the world. Yo es que los SAO me los Experience a pillo para la whole new Play. single-player Me story, gusta verlos en or pantalla take the grande. battle online with up to 20 en full. players in co-op play. Sword Pero Art para alguien que le Online, guste jugar en Fractured portátil, Daydream, puede estar launches on muy guay, o Nintendo verlo en la Switch Switch. this year.
break, build, and battle your ultimate Gundam in Los de Gundam Gundam Breaker en Switch 4. tienen que ser Choose brutales. from over 250 base kits. Combine and customize their parts to build your very own mobile suit model, known as Gunpla. Then put your creation to the test in a variety of combat missions. By defeating enemies and acquiring new parts, you can equip more abilities to craft the ultimate Gunpla. Plus, you can show off your builds porque and los snap pics in the new Nintendo Direct diorama de mode. Nintendo Prepare for se battle suelen guardar when algo gordo Gundam para el Breaker final. 4 launches on Nintendo Switch this year. Si no, se siente descafeinado. Let's get down to Up Escape! monkey business. Up Escape! ¡Ay! The newest entry in the Super Monkey Ball ¡Ah, series Super Monkey rolls Ball! onto Nintendo De Switch. Sega, pues no lo he jugado tampoco. ¡Ay! Me están mordiendo, por si oís algo. Over 200 brand new stages await with optional motion controls. Esto tiene que Using estar the new divertido spin también dash para la move, Switch. you can blast over obstacles and create shortcuts to victory. ¡Qué bonito! Have a ball with friends and family in 4-player local co-op. Ah, claro, y para jugar con colegas son más. And up to 16 players can battle online as Esto they sí tilt mola, their way to be the mira. top banana. ¡Ah, qué Be the guay! first to the finish line Para in que se race peguen mode. 16 jugadores ahí. Grab the falling bananas in Banana Hunt. Team up to take down robots in Robot No he podido Smash jugar and ninguno de more. los dos. Ya estamos otra vez. Deme un momento. Mi queridísima gatita ha decidido que era buena idea desconectarme los cascos y vosotros sois y yo no. In Robot Smash and more. Get ready to roll, tilt, dash, and party in one appealing adventure. Pues tiene When muy buena Super Monkey pinta. Ball Banana Rumble Vamos, launches no he jugado ni exclusively Super on Monkey Nintendo Ball Switch June 25th. ni la saga de monos que había en Pre-orders begin Sonic, que era today la on Nintendo Escape. eShop. Tiene muy buena pinta. Muy divertido. Get ready for a good time. Pringoso. It's sorta liquid, sorta solid. Es Metal Gear. It's goo. Ah. Stretch it, shape it, and use it to build strategic structures. In this physics-based puzzler, you can build towers, bridges, and even whatever this is. Your goal is to guide as much goo as possible into a vast global Este pipe tiene muy buena distribution pinta network. también para But Switch. where do the pipes lead? Certainly nowhere Bueno, era ese sinister. chiste. Put your Tiene imagination muy to the buena test. pinta. As you Estos build, juegos para la Switch son splash, cojonudos. explode, destroy, fly, and roll your goo to the goal. Sí, eso decían, que el You'll primero encounter era different types un of 10. goo balls with unique properties, including explosive goo, jelly goo, and more. Plus, exclusive to the Nintendo Switch version, you can build with up to 3 buds in local co-op play. World of Goo 2 launches as a console exclusive on Nintendo Switch May 23rd. No tarda nada tampoco. En 3 Build a meses. life transcending time. Craft your story 1,000 years in the making in a brand new Fantasy ¡Fantasy Life Life! game. ¡Vuelve Fantasy Life! This once thriving island in the ¡Hostia! seas of ¡Cómo me Herbaria gusta a mí el now Fantasy stands Life! deserted. Me encantaba. Me tiré Travel to horas the y horas island's en este past to juego. gather resources. ¡Ay, qué Then use them ilusión! to restore the island in the present. Es cojonudo. You'll start out by assuming one of many Es different muy roles divertido el called Fantasy lives. Life. Muy divertido, Why lo not become recomiendo a miner 1000. to collect ore? How about a magician to take down monsters? ¡Qué chulo! Y puedes jugar Or con even a amigos y que carpenter to vayan a craft pegarse por furniture. ahí You can contigo de swap mazmorras between y these todo. lives and many more Es muy as you libre. rebuild the island. As you travel through time, you'll gradually puedes uncover viajar en truths el about your new tiempo. island home. ¡Hala! Additionally, up guay! to 4 players can journey together ¿Ves? online. Pueden aliarse en el modo invite friends línea. to the island and set off to discover the secret. Tus amigos te pueden acompañar en tu isla a hacer las misiones, a ir a matar bosses y todo. Es cojonudo. Es brutal. El de DS era un 10. O sea, ¡buah! Este va a ser cojonudo y encima este puedes viajar en el tiempo. Bueno. That lie in store. This life is yours to live in. Fantasy Life I, the girl who steals time. Launching on Nintendo Switch Para October octubre. 10th. ¡Qué guay! ¡Qué guay! It's time to hunt for, trash? The world these days is dark and mean. Even the water tastes unclean.
Need I remind you all how threatening the ocean is outside this reef? Scour the depths of a polluted undersea world in this Souls-like adventure. Souls-like. I recently had my shell taken away. If you can go get that treasure they're jawing about, I'll gladly trade your shell for it. Protect yourself with whatever you can find, from cans to cardboard, during your hunt to reclaim your prized shell. It would appear the hunt is on, I say. I've been working my butt off trying to get my old life back. But you'll run into a few crabby predators along the way. Perhaps we can work out a deal, little hermit. That treasure's as good as mine. Use over 60 ability-granting shells and harness powerful umami magic to take down enemies in frenetic deep-sea combat. What other threats lie in the ocean depths? As they say, one crab's trash is another crab's treasure. Launching on Nintendo Switch April 25th. Wow. These Nintendo Switch games will have you dashing, dropping, and drilling. Join Penny and Yo-Yo in a brand new 3D platforming adventure. A mí este me es bandera roja porque me recuerda al Balan. A lo mejor es cojonudo, pero de momento así a bote pronto me recuerda al Balan y me da mucha cosa. Ay, Dios mío, qué traumas. A lo mejor es muy bueno, ¿eh? De algún día lo probaré, pero de momento... Uy. Adventure from the team that brought you Sonic Mania. Dash, swing. Y lo ha hecho el equipo de Sonic Mania. No puede ser malo. Si lo ha hecho el equipo de Sonic Mania no puede ser malo, pero es que el diseño es muy Balan. Ride and master the cosmic string in over 40 levels across 11 vibrant worlds, all while outrunning a massive penguin army and a colorful cast of bosses. Feast on power-ups to activate transformations. Help out the denizens during your acrobatic escapades. And put your tricks to the test. Si lo ha hecho el equipo de Sonic Mania es cojonudo, seguro. Hope you're ready to yo, because Penny's Big Breakaway launches on Nintendo Switch today. ¡Hoy! ¡Ya! ¡Ya, hoy! ¡Hoy! Joder, madre mía, ¿ya? Bueno, pues ya me contaréis qué tal y le echo un vistazo. Si es del Sonic Mania no va a ser malo. Va a ser bueno, seguro. Cojonudo. Esto ya estaba. A ver. A ver qué me va a mostrar. Esto ya estaba. A ver, a ver. Two-player battles are coming as paid DLC to the fruit un matching modo phenomenon local. Suika game. Multiplayer. Choose from 3 modes: original, time limit, and no me attack. Jodas. Para que te encabrones con tus amigos por las putas frutas. Ay, no. Make split-second decisions against the clock in time limit mode. Con contrarreloj para que termines a hostias con tu amigo y diciendo cómete la puta sandía de los huevos. Ahí. Sí, así me lo imagino. Perfecto. And overwhelm your opponent with bunches of fruit in attack mode. Plus, online multiplayer will be added to the DLC in the future. Jugar a las frutas con los Get amigos. battling when this paid DLC for Suika game drops onto Nintendo Switch today. Pues a bundle of the game and DLC is also available today. Bueno, guay. Gear up for some thrilling drilling in the 2D action platformer Pepper Grinder. ¡Qué chulo! Burrow through terrain. Ir pulverize perforando. enemies in your way. And ride on gnarly vehicles to recover your missing fortune. Pepper Grinder drills its way onto Nintendo Switch March 28. A demo will be available today. Hay una versión de prueba. Pues un día la podemos probar cuando nos quitemos del Persona y del Final Fantasy. ¡Uma Musume! ¡Sí! ¡Por fin Uma Musume global! Take cards to create a sequence of numbers and build up power during the race. Check the positions of other horses, spend power to move around the course, and grab special cards to gain the upper hoof. Win events to get new horses, then breed them to raise the next generation of ideal. Y puedes cruzar para crear una nueva generación de corceles inigualables. Flipas. Flipas. Que puedes también. Wow. Magnífico. Goti. Qué divertido. Steeds. You can even race online against other players.
It's off to the races in Pocket Card Jockey Ride On, launching on Nintendo Switch hoy mismo. today. Joder. Kimetsu no Yaiba. Este parece muy bonito, muy chulo, muy original. Kimetsu no Yaiba. Me han dicho que está muy diver. El de Kimetsu. Kingdom Come Deliverance. Hostia. Es que son juegos muy guays para la Switch. ¡Contra! Hombre, sí, Contra... Pues sí, oye, tiene que molar mucho jugarlo ahí. Esta clase de juegos de cartas también molan mucho. Para una consola como la Switch es cojonudo. ¿Ya? ¿Ya? Se acercan al final. Se guardan algo. Se guardan algo. Nintendo. Muéstrame algo guay. Algo más. Que me desmayo. Que ha estado muy bien el Partner Showcase, pero joder. Estoy nerviosa. De los que dan con el online, a ver. Snacker Rattle Roll. Battletoads. Hostia, el Battletoads es legendario. Killer Instinct también. ¡Hola! These games are Buah, pues available me alegro. A partir de hoy. You can play them with an active Nintendo Switch Online or Ya Nintendo está. Switch Online Plus pues expansion guay. pack membership. Next is our last announcement. A la Please última. take a look. Tengo miedo. Tengo miedo. David Diver. No sé. Si llegan a sacar el Hollow Knight y me desmayaba. Es Ocean Luminous. Va a ser como un... A mysterious underwater Abzu. world is yours to explore in an all-new Endless Ocean game. Welcome to the Veiled Sea, a location known to very few people. Pero ya olvida el Silson, por favor, deja de hacerte daño, no This puedo. changes with each dive, offering new things Este to me discover. recuerda a mí al Abzu, que es un juego muy de Up estar to de 30 tranquis en el mar. players online can plunge into Haciendo the ocean's puzzles. depths together. Que puede jugar Share your con amigos. discoveries with other divers. Eso es nuevo, eso no lo había visto yo en In ningún juego del exchange a estilo. friendly greeting while freely exploring the vast ocean. Jugáis a ver a quién se le acaba el oxígeno antes. No. There are over 500 different es para ver species of marine pececitos. life to encounter. Some Sí, of para them estar de chill con are colegas tiene muy creatures buena thought to pinta. be extinct, and others may be mythical. Mitológicas. Mientras no te ataquen, todo bien. No habrá un efecto subnáutica. Solo los miras, los saludas. What will you find on your undersea journey? Endless Ocean Luminous launches on El 2 de Nintendo mayo. Switch No May tarda nada en 2nd. salir. Pre-orders begin today on qué Nintendo guay. eShop. Pues está muy lindo. We hope you're looking forward to exploring the vast ocean on Nintendo Switch. That's all for today's Nintendo Pero está Direct cojonudo. Partner Showcase. Thank you for watching. Ha estado muy molón.
El Ender Lilies pinta muy bien. Estos juegos para la Switch cojonudos también. El Monster Hunter Stories, el Epic Mickey, el Shin Megami Tensei, el Showpar. De Kirito no hablo. El de los monitos, todos están cojonudos. Muy bien. Ha estado cojonudo. A mí solo me ha llamado el Ender Nalgona. A mí es que hay algunos juegos de aquí que para Switch me parecen muy buenos. ¡Qué chulo! Ha estado bien molón. Pues muchas gracias, Eriso, por haberme acompañado en el Nintendo Direct Partner Showcase. Ha estado cojonudo, la verdad. Ha habido anuncios muy chulos. Y ya disfrutaremos de alguno de estos títulos, pues, de estreno o más adelante, pero seguro en la Switch. Así que gracias por acompañarme, erizos. Espero que lo disfrutarais.